Hello. Hey everyone, what's up? Lovely, awesome student. BCom first semester ನಾಳೆ ಇಲ್ಲ ನಾಡ್ದು ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಏನು ಸರ್, ಈಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ನಿಮಗೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬೇಗ ಬನ್ನಿಪ್ಪ, ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿಪ್ಪ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿರಿ, ಶೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರಿ ವಿಡಿಯೋನ. ಮತ್ತೇನು ಸರ್, ಈಗ ಮತ್ತೇನಿಲ್ಲ, 3 hours ಇವತ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಈವ್ನಿಂಗ್ ನೋಡ್ಕೊತೀನಿ. ಬಟ್ ನಾಳೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಒಂದು 6 hours ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಗೈಸ್, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ. ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಜನಗೆಲ್ಲ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಇವತ್ತೇನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳಿಪ್ಪ, ಧ್ವನಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ನಂದು? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹಿಯರ್ ಮಿ ರೈಟ್? ಚಲೋ, ಧ್ವನಿ ಅಂತ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ರೈಟ್? ಹಾಯ್ ಬಾಬಾ, how are you beta? So guys, ಏನು ಸರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನು? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ ಬಚ್ಚು. ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ 3 hours ಕ್ಲಾಸ್ ನಾವು. 3 hours ಅಂದರೆ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 4:30, 5:30, 6:30 ಆಗುತ್ತೆ. 5:30, 6:30, 7:30 ತನಕ ಇರುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ. ಸೊ ಬಚ್ಚು, ಇವತ್ತು ಟುಡೇ ವಾಟ್ ಇನ್ ಆಲ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಫಿನಿಶ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್. ಬಚ್ಚು, ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ರಾಯಲ್ಟಿ, ರೈಟ್? ರಾಯಲ್ಟಿ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ 2 ನೋಡಿಪ್ಪ, ಇಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ, ಸೆಲ್ಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್, ರೈಟ್? ಸೆಲ್ಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ 3 ಟುಡೇ ಓನ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಿನಿಶ್ ದ್ಯಾಟ್ ನಾವು. ಇವತ್ತು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಡೌಟ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್, ರೈಟ್? ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಳೆಗೆ ಒಂದು 2 ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಟ್ಕೋಣ. ಯಾವುದು ಸರ್ ಅದು ಅಂದರೆ, ಎಸ್ ಬಚ್ಚೋ, ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ 4, ನಾಳೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಆನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಐಲ್ ಟೇಕ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್. And ನಾಳೆ in the afternoon I'll take chapter number 5, single entry system, ರೈಟ್? ಸೊ ಇದು ಯಾರಿಗೆ ಸರ್? ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ. ಈಗ ಬೇರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿದವ್ರು ಯಾರು ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬಚ್ಚು, ಐ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಔಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ನಾವು. ಹಾಯ್ ಬಾಬಾ, ಚಲೋ ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾವು. ಈಗ ರಾಯಲ್ಟಿ ಮೇಲೆ ನೋಡಿ, ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಫಸ್ಟ್. ಧ್ವನಿ ಕೆಳಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಹಿಯರ್ ಮಿ ರೈಟ್? ಸೊ ರಾಯಲ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ, ಆಮೇಲೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್, ಆಮೇಲೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಬಚ್ಚು? ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಈಚ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ನಾನು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿದ್ದು ಒಂದು 5 ಕ್ವಶನ್ಸ್, ರೈಟ್? 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿದ್ದು ಒಂದು 5 ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ರಾಯಲ್ಟಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 10 ಮಾರ್ಕ್ಸಿದ್ದು 2 ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, 3ನೇ ಕ್ವಶನ್ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೋತೀರಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊತೀನಿ. ಬಟ್ ಎಸ್, 10 ಮಾರ್ಕ್ಸಿದ್ದು ಎಸ್ ವಿ ಗೋಣ ಸಾಲ್ವ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಾವು. ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ 2 marks the question also, we'll discuss that now. So bachcho, get ready. Rock TV BCom 5th semester ಗೆ 7:30 ಎಂಡ್ ಗಂಟೆಗೆ BCom 5th semester ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ BCom ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್. ಸೊ ಬಚ್ಚೋ, ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಬಚ್ಚೋ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಸರ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್? ಎಲ್ಲಿದೆ ಮಗ? ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದೇ ಬಿಡ್ತು. ಎಲ್ಲಿದೆ ಸರ್? ತಗೋರಿ ನೋಡಿ. ಯು ನೋ ದಟ್ ರೈಟ್? ಐ ಫೋಕಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಆನ್ 5 marks ಕ್ವಶನ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಆಮೇಲೆ ಬೇಕಾದರೆ ನಾವು ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬಚ್ಚ. ಆಲ್ ರೈಟ್. ಸೊ ಬಚ್ಚೋ, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ 10 marks ಕ್ವಶನ್ ಇದೇ ರೀತಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ 5 marksಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಬಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಕೌಂಟ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 1 ಈಸ್ ಹಿಯರ್. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸಿ ದಿಸ್ ನಾವು? ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಬೇಗ ನೋಡಿ, ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ರಿ. ಏನಂದ್ರೆ, ಕಿರಣ್ ಓನ್ಡ್ ಪೇಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಲಾಕ್ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್? ದ ಅಲಿಗರ್ ಲಾಕ್ಸ್ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ದ ರೈಟ್ ಟು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಅಂಡ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಲಾಕ್ ಫಾರ್ 7 years ಇದೆ, ರೈಟ್? 7 years ಇದೆ. ಅಲಿಗರ್ ಲಾಕ್ ಪೇಸ್ ರಾಯಲ್ಟಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಬಚ್ಚಾ? 2.5 ಇದೆ. 2.5 ಪರ್ ಲಾಕ್ ಇದೆ, ವಿತ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಆನ್ಯುವಲ್ ರೆಂಟ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಬಚ್ಚಾ? ಮಿನಿಮಮ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ? 1 lakh rupees ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. All right, if the any year royalty is calculated on the locks and sold amount is less than 1 lakh, 1 lakh ಅಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ, ಅಂದರೆ ರಾಯಲ್ಟಿ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ, if the royalty is less than minimum rent, the legal locker is to have the right to deduct the royalty in excess of sum for next 2 years ನೋಡ್ರಿ. 2 following years ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 years ಇದ್ದಂಗೆ ಇದು, ಮುಂದಿನ 2 ವರ್ಷದಾಗ,
All right. So in the event of the strike, the lease ಯಾವಾಗ strike ಇರುತ್ತಲ್ಲ, whenever there is a strike, right, strike ಇದ್ದಾಗ the lease provide for the proportional reduction in the rent. The accounts will be settled 31st December ಇದೆ. ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್? ಏನಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಫಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ದ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ನಾವು, ರೈಟ್. ಚಾರ್ಟ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಬರ್ಕೊಡಿ. ಚಾರ್ಟ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ರಾಯಲ್ಟಿ and short working. ಎಲ್ಲರೂ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಯ್ ಪ್ರಮೋದ್, ಎಲ್ಲರೂ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋನ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, 3 hours ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದು. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕವರೇಜ್ ಆಫ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿಪ್ಪ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇಯರ್ ಇದೆ, ರೈಟ್. ಇಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್. ಆಮೇಲೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ರಿ, ಔಟ್ಪುಟ್. ಆಲ್ ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಾಯಲ್ಟಿ, ಆಮೇಲೆ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್, ರೈಟ್. ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೆಫಿಸಿಯನ್ಸಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್, ಆಮೇಲೆ ರಿಕವರ್, ನಾಟ್ ರಿಕವರ್, and amount paid to the owner. ಬೇಗ ಆಗಲಿ. ಕಾಲಮ್ಸ್ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಬಚ್ಚೋ, ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಕಾಲಮ್ಸ್. What is first बच्चा? 1997 32,000 ಇದೆ, right. Next 1978 35,000. Next 1979 46,000. 1980 3 months strike ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ, 3 months strike ಇದೆ. ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ಇದು? 28,000, right. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1981 60,000 ಇದೆ. ಬರೆದ್ರ? ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಹಾಕೊಡಿ. ನಾನು ಕೂಡ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ನೋಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಬಂದಿರಿ ನೀವು, ಹೌದು ಇಲ್ಲ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಓಕೆ ಸರ್, ರಾಯಲ್ಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಪ್ಪ? ರಾಯಲ್ಟಿ ಇದೆ 2.5 ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್. 2.5 ಇಸ್ ರಾಯಲ್ಟಿ. ಸರ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಏನಿಲ್ಲಪ್ಪ, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ ಬಚ್ಚಾ. 32,000 ಇಂಟು 2.5 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 80,000 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 35,000 ಇಂಟು 2.5 ಇದಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಷ್ಟು? 87,000. ಸರ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಂಡ್ರಿ 2.5? 2.5 ನೋಡಿ, 2.5 ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಲೆ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡಲಿ, ರೈಟ್. 2.5 ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 46,000 ಇಂಟು 2.5, ರೈಟ್. 2.5 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? that is 1,15,000, right. next sariga next nodi 28,000 into 2.5 70,000. next 60,000 into 2.5 1,50,000. अर्थ ಆಗಿದೆಯಾ? अर्थ आगे बच्चा, ओके ना. नेक्स्ट व्हाट इज मिनिमम रेंट? मिनिमम रेंट इदे 1 lakh. मिनिमम रेंट इदे 1 lakh. easy right बच्चों. हाँ, ಈಗ ವೇರ್ ಎವರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಡ್ರಿ ಏನಂತ ಅಂದ್ರೆ
ವಾಟ್ ದೇ ಸೇಡ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳ್ರಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇನ್ ದ ಇವೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಟ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ನೋಡಿ 3 months ರೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, 3 months ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಇದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್ ಈಗ ಕೇಳ್ರಿ ಸ್ವಲ್ಪ, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಬಚ್ಚ, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. $1 lakh, ಓಕೆ 1 lakh ಇದೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 12 ಇಂಟು 9 months ತಗೋರಿ, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ 75,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಬಚ್ಚೋ, ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಬಚ್ಚೋ, ಬೇಗ 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 ಹೇಳ್ರಿಪ್ಪ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ದಿರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸ್ಟ್ರೈಕ್, 1 lakh. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್? ಟೆಲ್ ಮೀ ಫಾಸ್ಟ್. ಮುಂದೋಗೋಣ. ಈಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿಲ್ಲಪ್ಪ, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ರಾಯಲ್ಟಿ. ಸೊ ಏನಂತಪ್ಪ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಯಿತು. ಎಷ್ಟು ಸರ್ ಅದು? 20,000 ಇದೆ. ಇದು ಎಸ್ 12,500 ಇದೆ. ಇದು ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಇತ್ತು ನೋಡ್ರಿ 15,000. ಹೌದು ಇಲ್ಲ? 15,000 is the surplus we have ಬಚ್ಚೋ, ರೈಟ್. ಇದಾಗ್ತಾ ಇದೆ 5,000 ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಇದು 50,000 ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಸಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಈಸ್ ಲೆಸ್, ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಈಸ್ ಲೆಸ್, ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್. ಸೊ ಏನದು ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಯಿತು. ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಈಸ್ ಮೋರ್, ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್, ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಬಂತು. ರಾಯಲ್ಟಿ ಈಸ್ ಲೆಸ್, ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್, 5,000 ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, 5,000 ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಈಸ್ ಮೋರ್, ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್, ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಬಚ್ಚಾ? ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯೂಡ್? ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಪ್ಪ ಬೇಗ. ಈಗ ರಿಕವರಿ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ರಿಕವರಿ ಟೈಮ್? ರಿಕವರಿ ಟೈಮ್ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 years ಇದೆ. ರಿಕವರಿ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 years ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಏನು ಸರ್ ಈಗ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ 2 years ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿರಿ, ದೇ ಗಿವನ್ ರೈಟ್, ಎನ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಸಮ್ ಈಸ್ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ 2 years, 2 next years ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇದೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ಸ್ ಬಂತಿಲ್ಲ 15,000 ಬಂತಲ್ಲ. ಸೊ ನಾಟ್ ರಿಕವರ್ ಎಷ್ಟು? 2,000. ಆಲ್ ರೈಟ್ ಬಚ್ಚು, ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಏನು ಸರ್ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 20,000 ಇತ್ತು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ ಅಷ್ಟಿದೆ ಮಾತ್ರ 15,000 ಇದೆ. ಸಾರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 12,500 ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇತ್ತು ತಗೊಂಡಿವಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ನಥಿಂಗ್, ಸೊ ನೋ ರಿಕವರಿ, ಆಲ್ ಈಸ್ ಗಾನ್. 12,500. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಸರ್ ಈಗ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ 5,000 ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇದೆ, 50,000 ವಿ ಹ್ಯಾವ್, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ರಿಕವರ್ಡ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಬಚ್ಚೋ? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ? ಬೇಗ ಹೇಳ್ರಿಪ್ಪ, ಬೇಗ ಟೆಲ್ ಮಿ ಫಾಸ್ಟ್. ನೋ ಡೌಟ್. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಗೋ ಫಾರ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್? ಇದು ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಿವಿಷನ್, ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಒನ್ ಶಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಈಗ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್? ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ರಿಪ್ಪ, ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್? ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್, ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್? ರಾಯಲ್ಟಿ. ರಾಯಲ್ಟಿ ಈಸ್ ಮೋರ್, ರೈಟ್? Now royalty is more here, royalty is more minus surplus,
not surplus, recover, minus recover, that is 15,000. all right बच्चों. next 70,000 मिनिमम जास्ती तले दो ತಗೊಳ್ರಿದ್ನ बोल रे बाबा क्या हो. 75,000 ಸೆಕೆಂಡ್ ನೋಡ್ರಿ 1 lakh ಇತ್ತು 1 lakhದಲ್ಲಿ 15,000 ರಿಕವರಿ ಆದರೆ that is 1 lakh ಬರ್ತದೆ. you get 1 lakh here. next 75,000 more ಇದೆ minimum rent more ಇದ್ರೆ that is also you should take now. next third year ನೋಡ್ರಿ 1,50,000 ಇದೆ ಮೈನಸ್ ರಿಕವರಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ರಿಕವರಿ ಎಷ್ಟು 5,000 ಇದಾಗ್ತಾ ಇದೆ 1,45,000. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ? ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಬಚ್ಚೋ? ಲೈಕ್ ಮಾಡಿರಿ ವಿಡಿಯೋನ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿಲ್ ಎಂಡ್ ಟಿಲ್ 7:30 ಇರ್ತದೆ. ನಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದು. ರಾಯಲ್ಟಿ, ಸೆಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್, ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ 3 chapter today only will finish. consignment, single entry tomorrow I'll take बच्चा. अर्थ ಆಗಿದೆಯಾ? ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ I'll teach that, but first focus ಮಾಡೋಣ 5 marks ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿ. ಓಕೆ ಬಚ್ಚೋ? ಆಲ್ ರೈಟ್. ನೋ ಡೌಟ್? ಡೌಟ್ ಇಲ್ವಾ? ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಬಹುದು. ಇದು ನೋಟ್ಸ್ ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಗ್ರೂಪ್ದಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ರಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಕೇಳ್ರಿ. ವಾಸ್ವಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ took 20 years lease of gold mine from ವಸಂತ್ ಆನ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ 2 per ton ಇದೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರಾಯಲ್ಟಿ ಬಚ್ಚಾ? 2 per ton with the minimum rent 20,000 per annum. Each year excess minimum rent over the royalty out of the royalty for next 2 years. Next ಮುಂದಿನ 2 ವರ್ಷ ಇದೆ. The output of the first 6 year is as follows. ನೋಡಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಬಚ್ಚು. ಬೇಗ 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 ಆಗಲಿ. ಚಾರ್ಟ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ರಾಯಲ್ಟಿ, ರೈಟ್? ಚಾರ್ಟ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಚಾರ್ಟ್ ಹಾಕೋರಿ ಬೇಗ, ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಫಾಸ್ಟ್. ಏನು ಸರ್ ಚಾರ್ಟ್ದಲ್ಲಿ? ಚಾರ್ಟ್ದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿಪ್ಪ, ಇಯರ್ ಔಟ್ಪುಟ್, ರಾಯಲ್ಟಿ, ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್, ಡೆಫಿಸಿಯನ್ಸಿ. ಸೊ ರಾಯಲ್ಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? ರಾಯಲ್ಟಿ ಈಸ್ 2 per ton ಇದೆ, 2 per ton. ಓಕೆನಾ? ಇಯರ್ 1 2 3 4 5 6 ಇದೆ. 1 4,000, 2 7,000, year 3 8,000, year 4 12,000, year 5 19,000, year 6 20,000. What is the royalty? ರಾಯಲ್ಟಿ 2 ಇದೆ. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಅದು? 8,000 ಆಗುತ್ತೆ. 14,000 ಆಗುತ್ತೆ ಅದು. 16,000, 24,000 ಇಂಟು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ ಅದನ್ನ. ರಾಯಲ್ಟಿ ಇಂಟು ಔಟ್ಪುಟ್ 38,000, 40,000. ಓಕೆನಾ? ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್? ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಈಸ್ 20 per annum ಅದೇ, 20,000 rupees. ಮಿನಿಮಮ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 20,000. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಲ್ಲಿ. 12,000 is the deficiency. Yes ಬಚ್ಚಾ. 6,000 deficiency, 4,000 is deficiency. ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ 4,000, ರೈಟ್?
and 18,000 and 20,000. Right? Nodi, minimum rent ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದು, if the minimum rent is more, then the royalty deficiency ಆಗುತ್ತೆ. Right? If the minimum rent is less, then the royalty surplus ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆನಾ ಬಚ್ಚೋ? ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನೀಗ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 years ಇದೆ. ರೈಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 years. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಲ್ಲ, ನಾಟ್ ರಿಕವರ್ಡ್, ರೈಟ್? 12,000. ಕೇಳಿಲ್ಲ, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ. ದಿಸ್ 2,000 ಡೆಫಿಸಿಯನ್ಸಿ, 12,000 ಡೆಫಿಸಿಯನ್ಸಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್, ರೈಟ್? ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇಲ್ಲ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಲ್ಲ. That means everything is not recover. Now first year illa, second year ಇದೆ, 4,000 we can recover here. That means 2,000 is not recover. ಕೇಳ್ರಿ ಪೈಲೆ ಕೇಳ್ರಿ, ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬಚ್ಚೋ? ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಲಾಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ 6,000. ಕರೆಕ್ಟ್? 6,000ದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ದಲ್ಲಿ 4,000 ಬಂತು. ಹಂಗಿದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಇರೋದು 2 years ಅಲ್ವಾ? So 2,000 ಈಗಲೇ ಬಂತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4,000 ವಿ ಹ್ಯಾವ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ತೊಗೊಂಡಿವಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ನೋಡ್ರಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ 4,000 ರಿಕವರ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್ ಬಚ್ಚೋ? ನೋ ಡೌಟ್? ನೋ ಡೌಟ್? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಬೇಗ ಬೇಗ ಹೇಳ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್? 20,000 ಇಸ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್. 20,000 is highest. Right? 24 ಇದೆ. 24 minus 4,000. 38,000 we have. 38,000 minus 4,000. 34,000. Next, 40,000, no recovery, 40,000. Understood? Yes or no? Big ahead, Ripa. Let's solve one more. This question has repeated so many times. Every year ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದು ನಾನು. ಚಲೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳ್ರಿ. Coal company took mine on lease from X at royalty of rupee 1 per ton. 1 per ton we have. All right. Coal raised with the minimum rent is 10,000 per annum. Each year excess of minimum rent over the royalty is recoverable out of the royalty for next 2 years. In the event of the strike, whenever there is an event of the strike iddaga, minimum rent is not reached, the lease provided for actual royalty earned for discharging the non-rental. ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಯಾವಾಗ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಾಯಲ್ಟಿ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಈಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಚ್ಚೋ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ನೌ. $1980, 7,000, right? ಈಗ ವಾಟ್ ಇಸ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್? ರಾಯಲ್ಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ?
ರಾಯಲ್ಟಿ ಇದೆ. ಜಾಯ್ನ್ ಆ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ತೋರ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಹಬ್ಬ 1% ಐತೆ ನೋಡ್ರಿ ರಾಯಲ್ಟಿ. ರಾಯಲ್ಟಿ 1% ಇದೆ. ಸೊ 7,000, 9,000, 11,000, 8,000. ಈಗ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಬಚ್ಚಾ? ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ 10,000 ಇದೆ. ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ 10,000. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಯಾವಾಗಿದೆ? ಇಡ್ತಿರ್ತಲ್ಲ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಲೋ ಸಿ ಸಿ ಗೇಮ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಯಾವಾಗ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಇರ್ತಲ್ಲ, ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅರ್ನ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಸ್ ಎ ರೆಂಟಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನು ರಾಯಲ್ಟಿ ಇರ್ತಲ್ಲ ಅದು ರೆಂಟಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ 8,000. ಓಕೆ ಓಕೆನಾ? ನಾವು ವಾಟ್ ಇಸ್ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ? 3,000, 1,000 ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. 1,000 ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ಸು ಇಲ್ಲ, ಇದು ಇಲ್ಲ. ಆಲ್ ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಇಯರ್ಸ್ ಅಂತೆ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಇಯರ್ಸ್ ಅಂದರೆ 3,000 ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇಲ್ಲ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ಸ್ ಬಂತು, 1,000 ಬಂತು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರಿಕವರ್ಡ್? 2,000. ಮತ್ತೆ 1,000 ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ತಗೊಂಡೇನೋ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ನಥಿಂಗ್. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಲಾಸ್ 1,000. ಸೊ ಬಚ್ಚು, ವಾಟ್ ಇಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್? ವಿಚ್ ಇಸ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್? ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಇಸ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್. ತಗೊಳ್ರಿಪ್ಪ 10,000 ಅಂತ. 10,000 ನೋಡಿ, 11,000 rupees ಮೊರಾಲಿಟಿ ಇದೆ. ಮಿನಿಮಮ್ 10 ಇದೆ, ಬಟ್ ರಿಕವರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? 1,000. ದಟ್ ಈಸ್ 10,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 8,000 ಇಸ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಬೇಗ 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 ಹೇಳ್ರಿಪ್ಪ. I want to go for the next chapter now. Understood, my dear student? Respond, my dear student. Understood, right? Yes or no? ಇವತ್ತು ನೋಡಪ್ಪ, ಇವತ್ತು ಬಚ್ಚೋ ಈಗ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ರಾಯಲ್ಟಿ, ಸೆಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್, ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ 3 ಇರ್ತವೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ 3. ನಾಳೆ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಸಿಂಗಲ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮಿಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಗೈಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಓಪನ್ ಅದಾವೆ, ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಆನ್ಲೈನ್ ಈಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಚ್ಚು. ಮನೇಲಿ ಕುಂತು ಕಲ್ಕೋಬಹುದು. ಲರ್ನ್ ಆನ್ಲೈನ್, ಗ್ರೋ ಆನ್ಲೈನ್. ಎಲ್ಲ ಆನ್ಲೈನ್ದಾಗಿದ್ದು ಜಮಾನ ಈಗ. ಫ್ಯೂಚರ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ತರಕ್ಕೆ. ಧಾರವಾಡ ಕೋಲ್ರಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಲೀಸ್ ಅ ಮೈನ್ ಆಫ್ 50 ಪೈಸಾ ಆಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ. 50 ಪೈಸಾ ಇದೆ ಪರ್ ಟನ್. ಕೋಲ್ ರೇಸ್ ವಿತ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 10,000 ಪರ್ annum. ಇದಾದ ಮ್ಯಾಗೆ ನಾನು ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಈಚ್ ಇಯರ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಓವರ್ ದ ರಾಯಲ್ಟಿ ರಿಕವರೇಬಲ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ರಾಯಲ್ಟಿ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 ಇಯರ್ಸ್ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 ಇಯರ್ಸ್. ಆಲ್ ರೈಟ್, ಆಲ್ ರೈಟ್. ಸೊ ಇನ್ ದ ಇವೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರೀಚ್ ದ ಲೀಸ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ that actual royalty earned for that year discharge. Same. Sana Kausar. ಹಾಂ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮ್ಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಗೈಸ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಲಿಂಕ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ದಾಗಿದೆ. ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಬಚ್ಚಾ.
1985 15,000, 1986 21,000, 1987 12,000, 1988 16,000, 1989 22,000, 86 87 88. When is strike? Strike is 87,000. What is the royalty? Royalty 50 paisa ಇದೆ. $50 per ton. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ 7,500 10,500 ಆಗುತ್ತೆ. ಇಂಟು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ ಅದನ್ನ 6,000 8,000 11,000. What is minimum rent? Minimum rent is 11,000 10,000. हाँ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಇದ್ದಾಗ ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಟ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ರಾಯಲ್ಟಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರೈಟ್ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. $10,000 10,000. ಆಲ್ ರೈಟ್ ಬಚ್ಚೋ ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಸರ್ ಈಗ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದು. ದೇರ್ ಈಸ್ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ 2,500 ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದು 500 ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇಲ್ಲ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲ. Again here deficiency 2,000 surplus 1,000. okay now next 2 years alva next 2 year nodri 2,500 ಇದೆ. first year ಏನು ಇದೆ 500 rupees 500 ಬಂತಲ್ಲ we got the 500. ಇಲ್ಲಿ next ಏನು ಸರ್ ಈಗ 2,000 rupees ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ನೋಡ್ರಿ 2,000 rupees ಏನಾಗ್ತಾ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. हाँ दिस वन 2,000 ಇದೆಯಲ್ಲ ಬಚ್ಚೋ ಇಲ್ಲಿ ರಿಕವರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ 1,000. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ರೈಟ್. ಈ 2,000 ರಿಕವರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬೈದು ಕತೆ ಮುಗಿದಿದೆ ಅದರದ್ದು. ಸೊ ನೋಟ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ 10,000 10,500 is highest right. So minus 500 6,000 which is highest 10,000 11,000 11,000 minus 1,000 10,000 ಆಯ್ತು. ಸಾಕಲ್ರಿಪ್ಪ ಇದು. Hi Kushi, hi Zoya. Is that enough? Because we have solved how many problems today? I mean guys next 7:30 classes ಇರುತ್ತೆ. Royalty we have solved till date 1 2 3 4 4. Okay, I'll solve 10 marks question now. ठीक है 5 marks 4 ಸಾಕಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? सना को सर अभी भी जाना चाहो तुम्हें डेफिनेटली थर्ड सेम भी पास करा देता हूँ. So next answer is let's solve 10 marks question from this. Royalty the lead 10 marks questions from Rana. Okay. Okay. Let's solve 10 marks question. 10 marks is also very easy compared to ನೋಡಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಇದು ಮೂರು ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಂದು ರೇಂಜ್ ಆಗಿ ಈಸಿ ಅದಾವೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ರಿ. 10 marks ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ ಹೆಂಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್.
ರಾಯಲ್ಟಿ ಚಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓನ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್. ठीक है, ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್, ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್, ಇದು 3 ಅಕೌಂಟ್ ತೆಗಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆಯಿತು, ತೆಗಿಯೋಣ. ಸೊ ಗೈಸ್, ಐ ವಿಲ್ ಸಾಲ್ವ್ 10 marks 2 question and after that I'll jump to the joint venture. ठीक है, ಓಕೆ ಬಚ್ಚೋ. ವಿನಯ್, 15ನೇ ತಾರೀಕು ತನಕ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮದು, ಓನ್ಲಿ bcom ಇರುತ್ತೆ. 15ನೇ ತಾರೀಕಿಂದ ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೀಸ್ ಬಚ್ಚ. ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಮಚ್ ಪಾರ್ಟ್ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ, ಸರ್ಪ್ಲಸ್, ರಿಕವರ್, ನಾಟ್ ರಿಕವರ್, ಇದು ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ದಾಗ ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಆಲ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್. शॉर्ट वर्किंग, ओके ना. चलो, $1985, 8,000, right. 1986, 12,000. 87, 16,000. 1988, 20,000. 1989, 9,000. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. 1990, 14,000. ಆಲ್ ರೈಟ್ ಬಚ್ಚೋ. ಈಗ ಕೇಳ್ರಿ, ವೆರಿ ಈಸಿ ಇದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಕಂಪ್ನಿ ಟುಕ್ ಮೈನಿಂಗ್ ಆನ್ ಲೀಸ್ ಆನ್ ರಾಯಲ್ಟಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಬಚ್ಚಾ? 4 per ton ಇದೆ. ರಾಯಲ್ಟಿ ಈಸ್ 4 per ton. ಇಂಟು ಮಾಡ್ರಿ, 8,000 into 4, that is 32,000. 12,000 into 4, 16,000 into 4, 80,000, 36,000 and 56,000. 14,000 into 4. Understood? Understood बच्चों? Next, what is minimum rent? Minimum rent is 50 इतना रही. 50 दे. 50,000. 50,000. 50,000. 50,000. 50,000. हाँ, strike इद्दागा. ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕೇಳಿ, what they said is that in the event of the strike, that actual royalty ಇದೆಯಲ್ಲ, earned would discharge rental obligation. Actual royalty itself is a minimum rent ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಎಷ್ಟಿದೆಯಲ್ಲಿ? ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ನೋಡಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿಸ್ ರೈಟ್. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ 9,000 ಇದೆ. 9,000 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಇದೆ. 36,000 and 36,000 itself is a minimum rent ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. Understood बच्चों? Understood? Any doubts? No doubt? And YouTube will know, please like video, share and subscribe ಮಾಡಿಪ್ಪ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮ್ಗೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಗೈಸ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಬೋದು ನೀವು. ಈಗ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಗುತ್ತಾ ಸರ್? ಎಸ್ ಬಚ್ಚು. ನೋಡಿ, ಯಾವಾಗ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ರಾಯಲ್ಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಗುತ್ತೆ.
18,000, 2,000, ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ 14,000, ಸರ್ಪ್ಲಸ್ 30,000, ರೈಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ 6,000 ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಹೌದು ಇಲ್ಲ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಬಚ್ಚು, ಏನಿಲ್ಲ ನೋಡಿ. 18 ನೋಡಿ, 15,000 ಮಿನಿಮಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ರಾಯಲ್ಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋನ್ ಟು ಟೇಕ್ ಆಸ್ ಅ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ. ಯಾವಾಗ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದು ರಾಯಲ್ಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ದ ರಾಯಲ್ಟಿ ಹಿಯರ್, ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಯಿತು. ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್, ಸಾರಿ, ರಾಯಲ್ಟಿ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್, ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಆಯಿತು. ರಾಯಲ್ಟಿ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ ಮೋರ್ ಹಿಯರ್ ದೆನ್ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್, ಸರ್ಪ್ಲಸ್. ರಾಯಲ್ಟಿ ನೀದರ್ ಮೋರ್ ಆರ್ ಲೆಸ್, ರೈಟ್. ಇಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ನೋಡ್ರಿ, ಹೌದು ಇಲ್ಲ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಈಗ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೈಮ್ ಬಚ್ಚ? ಟೈಮ್ ನೋಡ್ರಿ, ಈಚ್ ಇಯರ್, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವರ್ಷದ್ದು ಇಯರ್, ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಓವರ್ ದ ರಾಯಲ್ಟಿ ಈಸ್ ರಿಕವರೇಬಲ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ರಾಯಲ್ಟಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 years, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ್ದು. ಸೊ ಈಗ ಅಂದರೆ ಏನು ಸರ್? ಈಗ ನೋಡಿ 18 ವರ್ಷ ಇದೆ, 18,000 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ. ಬನ್ನಿ ಗೇಮರ್, ಟುಡೇ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಥರ್ಡ್ ಸೆಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಚ್ಚ, ಓನ್ಲಿ ಫಿಫ್ತ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಇರ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಇದೆ. ಕೇಳ್ರಿ, 18,000 ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಥಿಂಗ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಹೌ ಮಚ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್? 14,000. ರಿಕವರ್ ಆಯ್ತಾ? ಎಸ್. ನಾಟ್ ರಿಕವರ್ ಎಷ್ಟು? 2,000. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಬಚ್ಚೋ? ಸೇ ಎಸ್ ಸರ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2,000 ಇದೆ. ಎಸ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 2,000. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ನ ತೊಗೊಂಡಿವಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ದಲ್ಲಿ ಎಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅಮೌಂಟ್ ಹಿಯರ್, ರಿಕವರ್ಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ 2,000 ಇದೆ. ನಾಟ್ ರಿಕವರ್ 0 ಇದೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಬಚ್ಚೋ? ಓಕೆನಾ? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಬಚ್ಚ? ಮುಂದೋಗೋಣ, ಬೇಗ ಹೇಳ್ರಿ. ಸೊ ಈಗ ಏನು ಸರ್? ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನೋಡಿ, ಮೇನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೇ ಇರೋದು ಅದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ವೆನೆವರ್ ದಿಸ್ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ, ಅದನ್ನು ರಿಕವರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಇತ್ತು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಹೌ ಮಚ್ ವಿ ಗಾಟ್? 14,000. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 4,000 ಈಸ್ ನಾಟ್ ರಿಕವರ್ಡ್. ನಾಟ್ 14,000, 4,000 ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ನಾಟ್ ರಿಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2,000 ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇಲ್ಲ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 2,000 ಈಸ್ ರಿಕವರ್ಡ್ ಹಿಯರ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಸರ್? ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಚ್ಚೋ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್. ನಾವು ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನಾವು. Date, particular amount, date, particulars, and amount. Okay, let's start now. ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಇದಲ್ಲೇ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರಾಯಲ್ಟಿ ಇದೆ ಬಚ್ಚ? ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? 32,000, ರೈಟ್? ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ. ಟು ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್, ರೈಟ್? ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು? 32,000 ಇದೆ.
by ಒಂದು ನಿಮಿಷ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ತೆಗಿಬೇಕು ಈಗ. ಓಪನ್ ದ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ಬಚ್ಚೋ. ಬೈ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ 32,000. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ 32,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1986 2 ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು 48,000 ರಾಯಲ್ಟಿ ಇದೆ. ಬೈ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ 48,000. ಟೋಟಲ್ 48,000. 48,000. Next 1987 64,000. Nineteen 88 80,000. $89. $36,000. Total 36,000. $1990 landlord account 56,000. 1990 by profit and loss account 56,000. So total 56,000. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಏನಿಲ್ಲ, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ ಬಚ್ಚೋ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದರೆ, ಸಿ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಇಸ್ ದಾಟ್ 32 ತಗೊಂಡ್ವಿ, ಸೇಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ವಿ ಬಾಡ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ಸೇಮ್ ಎಲ್ಲ 48 64 ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದೆ ನಾನೀಗ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಬಚ್ಚೋ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಸೇ ಎಸ್ ಸರ್. ಮುಂದೋಗೋಣ. No doubt. Can I go for the next? Next ಯಾವ್ದು ಅಕೌಂಟ್ ಅಂದರೆ, ಲಿಸನ್, ದೇ ಸೇಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್, ರೈಟ್? ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್. Date, particulars, amount,
date amount. Okay, first ನೋಡ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ರಿ, ವೇರೆವರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇತ್ತಲ್ಲೇ ಇದೆಯಲ್ಲ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಸರ್ಲೆ ಕೇಳ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ್ಯಾಟ್ ದಿಸ್ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ 18,000 ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಏನು 1985 ಏನು ಸರ್ 2 ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ that should be 2 landlord account number ಕೊಡಪ್ಪ. 2 landlord account. What is deficiency? 18,000. All right. Next 1985 by balance carried on 18,000 total 18,000 ಇದೆ total 18,000 right. To balance brought down 18,000 86 done. Next second year 2,000 deficiency ಇದೆ 2 landlord account. How much we have? 2,000 total 20,000 total 20,000 1986 by balance carried on 20,000. ಈಗ 1987 to balance brought down ಎಷ್ಟು 20,000. ಓಕೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಬಚ್ಚೋ, ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಬೇಗ ಬೇಗ ಹೇಳ್ರಿ ಎಸ್ ಅಂತ. ನೋಡ್ರಿ ಏನಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇತ್ತು, ಎಸ್ ಇತ್ತು, ಎಷ್ಟಿತ್ತು 18,000. ಏನು ಮಾಡಿದೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ 2 ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬರ್ತೀವಿ ನಾವು, ಹೌದಲ್ಲ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಸೊ ಇದೇ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಆನ್ ಬ್ರಾಡ್ ಆನ್ ಆಯಿತು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇದೆ 2,000. ಸೊ ಬಚ್ಚಾ 2,000 ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀವಿ, ಟೋಟಲ್ 20,000 ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಆನ್ ಬ್ರಾಡ್ ಆನ್ 87 ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 87ದಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ರಿಕವರ್ ಬಚ್ಚಾ? ರಿಕವರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ 14,000. ಬರೀರಿ 1987 by landlord account, right? landlord account ಎಷ್ಟು 14,000 ಇದೆ, right? Similarly by profit and loss account not recovered, how much is that? 4,000. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಲೆ. 14,000 4,000 28 ಅಂದರೆ 18,000 rupees ಆಯಿತು. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ರಿಕವರಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ತೀವಿ, ರಿಕವರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಯಿತು. ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನೀಗ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. 20,000 ಇಲ್ಲಿದೆ, ಟೋಟಲ್ 20,000 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿರಿ 2,000, ರೈಟ್? 2,000 by balance carried on 88 to balance
brought down 2000. Right बच्चा इष्टे because ಇಲ್ಲಿ ಇದರ ಕಥೆ ನಮಗೆ ಬರ್ತೈತಿ. So these and all leave it. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ? ಸೇ ಎಸ್ ಸರ್ ಎಲ್ಲರೂ ಬೇಗ ಬೇಗ ಬೇಗ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಅಕೌಂಟ್? ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್. Date, particulars, amount, date, particulars and amount. Say yes sir Bigga. Tell me. ಈಗ ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡ್ ಇದೆಯಾ? ಎಸ್ ಇದೆ. ಡೆಬಿಟ್ ಇದೆ. ಮೇಕ್ ಎ ಕ್ರೆಡಿಟ್ 1985 ಬೈ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ 32,000. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಐತಲ್ಲ ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿ 18,000 ಇದೆ. Buy short working 18,000. Now how much amount they have paid? Amount paid to landlord ಬರ್ದೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು. Amount paid to landlord ಇದಾಗುತ್ತೆ 50,000. 50,000 ನೋಡಿ 64 ಇದೆ. 64ದಲ್ಲಿ 14 ಹೋಯಿತು. ಉಳಿದಷ್ಟು ಎಸ್ 50,000. ಆಮೇಲೆ 80 ಇದೆ. 80ದಲ್ಲಿ 2,000 ಬಂತು 78,000. 36,000 56,000. 50 ಇದೆ. 2 cash account 50,000. 86 ಕೇಳ್ರಿ 48 ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಯಾ buy royalty. How much we have royalty? 48,000. Buy short working. That is 2,000. Is short working ile 2,000 we have. So ಈಗ how much they have paid to cash account 50,000 ಪೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹಿಂಗೆ ಕೇಳ್ತಾನವ. ರಿಮೆಂಬರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 87 64,000 ಇದೆ. 987 buy royalty 64,000. Right. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ 14,000 rupees ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡ್ ಐತೆ ನೋಡ್ರಿ 87ದಾಗ.
to short working is to 14,000, right? Cash account is cash account 50,000 we have, 64,000 11 to next in sariga 88 landlord account is 80,000 ಇದೆ. $88,000, right? So short working ದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಪहिले nothing, right? How much cash they have paid? 80 ಇದೆ, ಸಾರಿ 88 ಅಲ್ಲ 80 ಇದೆ, 80. 2,000 rupees recover ಆಯ್ತು ನೋಡ್ರಲ್ಲಿ, 2,000 rupees recover ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ. 87 carried on brought down recover ಆಯ್ತು, ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಪ ನಾವು. ಬೈ landlord account, right? it 2,000 ಬರ್ತಾ ಇದೆ to short working. ठीक है. now to cash account, how much? 78,000. total 80,000 and total 80,000. 88 ಆಯಿತು, 1989. by royalty. What is royalty बच्चा? 89 is 36,000 we have. To cash account, how much they are paid here? 36,000. right? Total 36,000. Next, 1990 landlord account, that is 56,000. member ಆಗಪ್ಪ ಅಭಿಷೇಕ, ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡು, ಈಸಿಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಆಕ್ಸೆಸ್. ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಫೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಭಾಳ. ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ 56,000 ಆಯ್ತಲ್ಲ, 56,000 ತಗೋಟೆ. 56,000 to cash account 56,000.
ಗೊತ್ತು ನನಗೆ, ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಫೀಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಚಲೋ ಗೈಸ್, ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಬೈ 6 o'clock ರಿಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. 6 o'clock ವಿಲ್ ರಿಸ್ಯೂಮ್ ಅಚ್ಚೋ. 10 minutes ಟೈಮ್ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಎಸ್, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1 hour ಆಯ್ತು. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 6 o'clock ರಿಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್. ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿರಪ್ಪ. ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ 6 to 7 ಆಗುತ್ತೆ. 7 to 8 ಎಸ್ ಸೆಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ತಗೋತೀನಿ. ಓಕೆ ಬಚ್ಚೋ, ಚಲೋ ಗೈಸ್, ಬಾಯ್. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಯು ಇನ್ ಬೈ 6 o'clock. ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಇಲ್ಲೇ ಇರಪ್ಪ. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಹಿಯರ್ ಮೀ? ಈಗ ರಾಯಲ್ಟಿ ಸಾಕಲ್ಲ, ಈಗ ರಾಯಲ್ಟಿ ಸಾಕು. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ ಸೆಲ್ಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್. ಹಾಯ್ ರಂಜಿತ್, ಯಾಕೋ ರಾಯಲ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಏನು? ಈಗ ಸೆಲ್ಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಲೆಜರ್ ಮೇಲೆ ಇಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ರಾಯಲ್ಟಿ ಮುಗೀತೀಗ, ಸೆಲ್ಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್. ಓಕೆನಾ? ಈಗ ಸೆಲ್ಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಾನು ಇನ್ನೇನು ಮಾಡಿದೆ, ಡೆಡಾರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಒಂದು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಈಗ ಅದನ್ನೇ ಈಗ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎರಡು ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ನಿನ್ನೆ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸಾಲ್ವ್ 2 ಕ್ವಶನ್ ಐ ಗೆಸ್, ರೈಟ್? ಹೇಳಪ್ಪ ರಂಜಿತಾ. 3 hours ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ, 1 ತಾಸು ಆಗಿದೆ. ಈಗ 1.5 ತಾಸು ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಅಗೇನ್ 1.5 ತಾಸು ಇದೆ. ಈಗ ಸೆಲ್ಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ದಿಸ್ ಒನ್ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಈಗ, ಟೀಕೆ? ಈಗ ಸೆಲ್ಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ದಲ್ಲಿ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ 1 more ಕ್ವಶನ್. ನೀನು 2 ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈಗ ಟೋಟಲ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ದಾಗ ಮುಗಿಸಿ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಯಾವ್ದು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಈಗ. ಇದಾದ ಮ್ಯಾಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬಚ್ಚು ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ವಿತ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್. ಇವತ್ತು ರಾಯಲ್ಟಿ, ಸೆಲ್ಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್, ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿದ ಮ್ಯಾಗೆ ನಾಳೆ ಸಿಂಗಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮತ್ತು ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ರಿವಿಷನ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಬಚ್ಚು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್ ಈಸಿ, ರೈಟ್? ಅಂದರೆ ರಿವಿಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆನಾ ಬಚ್ಚು? ಹಾಯ್ ಝೋಯಾ, ಹಾಯ್ ಶ್ರೇಯಾ. ಚಲೋ, ಈಗ ನೋಡಿ, ನೀನಿದೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪ್ಲಸ್ ರಿವಿಷನು ಇದೆ, ಕೊನೆ ತನಕ ಇರ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ. ಫ್ರಮ್ ದಿ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಡೆಡಾರ್ಸ್ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್, ಜನರಲ್ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇನ್ ದ ರಿಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಲೆಡ್ಜರ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೆಲ್ಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ದಲ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಅಸ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ನೋ. ಓಕೆ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಸರ್ ಏನು ಕೇಳಿದ್ರು ಕೇಳ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ ಬಚ್ಚೋ. ಫಸ್ಟ್ ನಾವು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಪಕ್ಕ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಇನ್ ಜನರಲ್ ಲೆಡ್ಜರ್, ಡೆಡಾರ್ಸ್ ledger adjustment account, all right? ಬೇಗ ಬೇಗ ಆಗಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಡೇಟ್ ಹಾಕಬೇಕಾ ಸರ್? ಡೇಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಓಪನಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ. ಡೇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ದೇರ್. ಡೇಟ್, particulars, amount, date, amount. ಒಂದು ನಿಮಿಷ, 10 ಮಿನಿಟ್. ಈಗ ಸೇಮ್ one more account you have to open, right?
ಇನ್ ಯಾವ್ದ್ರೀಗ ಇನ್ ಜನರಲ್ ಲೆಜರ್ ಅದು ಯಾವ್ದು ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು ಡೇಟಾಸ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಹೌದಲ್ಲ ಸಿಮಿಲರ್ ಬಚ್ಚೋ ಇವಾಗ ಡೇಟಾಸ್ ಲೆಜರ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತೆಗಿತೆ ನೋಡಿ ಓಕೆನಾ ಬಚ್ಚೋ ಇನ್ ಡೇಟಾಸ್ ಲೆಜರ್ ಯಾವ್ದ್ರಿ ಜನರಲ್ ಲೆಜರ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ okay now so we have opened two account right in general ledger datas ledger account in datas ledger general ledger account right okay so ಈಗ ಏನು ಸರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ರಿ ಏನಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಲೆಜರ್ ಡೆಬಿಟ್ ಇದೆ ಎಷ್ಟು 40,000 so you can write it something like this here to balance brought down 40,000 ಇದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಬಚ್ಚೋ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಇದೆ 4,000 ಇದೆ 2,000 ಇದೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಸರ್ ಇದ್ರ ಅಪೋಸಿಟ್ ಸರ್ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ ಬೈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಡೌನ್ ಎಷ್ಟು 2,000 ಇದೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಇದರ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ಸೇಮ್ ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಡೌನ್ 2,000 ಬೈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಡೌನ್ ಎಷ್ಟದು 40,000 ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಬಚ್ಚೋ ಬೇಗ ಹೇಳ್ರಿಪ್ಪ ಓಕೆನಾ ಓಕೆ ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ 1 by 1 ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಚೆಕ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಈಗ ಕ್ಯಾಶ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದು ಚೆಕ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಎಷ್ಟಿದೆ 1,06,000 ಇದೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀವಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬೈ ಜನರಲ್ ಲೆಜರ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೌದೋ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಈಗ ಸರ್ ಏನು ಸರ್ ಈಗ ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀವಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೆಕ್ 1,60,000 ಇದೆ 1,60,000 ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ ಆಸ್ ಪರ್ ದಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಡೇ ಬುಕ್ ಸೊ ಇದನ್ನೇ ಸೇಮ್ ಇದಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ 2 ಓಕೆನಾ ಓಕೆ ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದ್ರದ್ದು 2 lakh ಇದೆ ಓಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸಿ ಇದು ಭಾಳ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟೂ ಮಚ್ ಈಸಿ ಬಚ್ಚಾ ಅಂಥದಿನ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅದು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಲೌಡ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಲೌಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 6,000 ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಇನ್ವರ್ಡ್ ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ರೂಪಾಯಿ ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ನೋಡ್ರಿ 4,000 ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕಾ ಎಸ್ ತಗೋರಿಪ್ಪ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಹೌ ಮಚ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 3,000 ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವಬಲ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಎಷ್ಟಿದೆ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವಬಲ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ 20,000 20,000 ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟೆಡ್ ಈಗ ಬಿಲ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟೆಡ್ ತಗೋಬೇಕಾ ಸರ್ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ತಗೊಳಕ್ ಹೋಗಬಾರ್ದು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ ಬಿಲ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟೆಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಓಕೆನಾ ಓಕೆ ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೇಟ್ಸ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೇಟ್ಸ್ ಡೋಂಟ್ ಟೇಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ನೋ ಬಿಲ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟೆಡ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೇಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಇದೆ ಎಷ್ಟು
ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವಬಲ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ರೇಟ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೇಟ್ಸ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಯು ಕೆನಾಟ್ ಟೇಕ್ ದಟ್ ನೋ. ಆಲ್ ರೈಟ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ? ದಟ್ ಇಸ್ 6,000 ಇದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕ್ರಿ ಸರ್? ಡೆಬಿಟ್ ಬರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಡ್ರಿ. ಬಾಯ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಆನ್ 6,000. ರೈಟ್. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಫ್ರಮ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಲೆಜರ್ ಟು ಡೆಟಾಸ್ ಲೆಜರ್ ಬರುತ್ತಾ ಸರ್? ಬರುತ್ತಪ್ಪ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಫ್ರಮ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಲೆಜರ್ ಟು ಡೆಟಾಸ್ ಲೆಜರ್. ದಟ್ ಈಸ್ 2,200 ಇದೆ. ಮುಗಿತಾ ಸರ್? ಎಸ್, ಮುಗ್ದ ಹೋತಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಫಸ್ಟ್ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿಬೇಕು ಈಗ. ಮೇಕ್ ಅ ಟೋಟಲ್ ಆನ್ ದ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಫಸ್ಟ್. ಎಸ್ ಬೇಡ. 40,000, 2,06,000 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 2,46,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಬ್ರಿಂಗ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್. 2,46,000 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿಪ್ಪ. minus 2,000, 1,60,000, 6,000, 4,000, 3,000, 20,000, 2,200. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 40 by balance carried on 48,800. अर्थ ಆಗಿದೆಯಾ? अर्थ ಆಗಿದೆ बच्चों? श्रिया, जोया, विनय, खुशी, अंडरस्टूड बच्चों? ಬೇಗ 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 ಹೇಳ್ರಿಪ್ಪ. ಈಗ ಏನು ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್? ಈಗ ಏನಿಲ್ಲ, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಏನು ನಾವು ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ರೈಟ್? ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್, ರೈಟ್? ಇದನ್ನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ರಿ. ಏನಂತ? ಟು ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಲೆಜರ್ adjustment account. ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಕಾಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿಲ್ಲ, ಹೌದಲ್ಲ? ಕ್ಯಾಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೆಕ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 1,60,000. 730. Discount allowed 6,000. 6,000 ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ 4,000 ಇದೆ. ಬ್ಯಾಡ್ ಡೇಟ್ಸ್ 3,000 ಇದೆ. ರೈಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವಬಲ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ 20,000 ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಫ್ರಮ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಟು ಲೆಜರ್. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಫ್ರಮ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ? 2,200 ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಆನ್ 48,000 ಇದೆ. ಬೈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಆನ್ 48,800 ಇದೆ. ಮತ್ತೇನು ಸರ್? ಈಗ ನೋಡಿ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇದನ್ನು ರೈಟ್? ಡೆಬಿಟ್ ಇದೆಲ್ಲ, ಇದು ಏನು ಮಾಡ್ರಿ? ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡ್ರಿ. ಬಾಯ್ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಲೆಜರ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್, ರೈಟ್? ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆಪ್ಪ? 2 lakh ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಆನ್ 6,000 ಇದೆ. ಇಷ್ಟೇ. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ?
ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ 2,46,2,46 ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ 2,46,000 2,46,000 5 marks ಕೇಳ್ತಾನಪ್ಪ ಅದನ್ನ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಫಾರ್ 5 marks. Can I go for the next बच्चों? Yes, Redas creditors ಹೋಗಿಂತ ಮುಂಚೆ I want to solve one more Redas max solve ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ 15 marks ಕ್ವಶನ್ ಆಲ್ಸೋ ಐ ವಿಲ್ ಸಾಲ್ವ್, ನಾಟ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಬಟ್ 10 marks ಇದು. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೇಳೋದು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದರೆ 5 marks ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ಓಕೆ, now repeat Vika. Start doing it now. ಬೇಗ ಬೇಗ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಹಾಕೋರಿಪ್ಪ. ಈಸಿ ತಲ್ಪ ಇದು ಹೇಳ್ರಿ. ಚಲೋ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಆನ್ 1/1 ಇದೆ 1/1/16. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡೇಟ್ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಬೇಕಾ ಸರ್? ಎಸ್ ಹಾಕ್ಬೋದು, ನಾಟ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. 1/1/16 ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಡ್ ಡೌನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 30,000. ಅದೇ 1/1/16 ಬೈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಡ್ ಡೌನ್ 1,500 ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೇಮ್ ಅದೇ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡೋದೇ ಆಗುತ್ತೆ. 1/1/16 ಬೈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ brought down 30,000 to balance brought down ಎಷ್ಟಿದೆ 1,500 ಇದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಬಚ್ಚೋ? ಬೇಗ ಬೇಗ ಹೇಳ್ರಿ. ವಿನಯ್, ಖುಷಿ, ಶ್ರಿಯಾ, ಝೋಯಾ. ಚಲೋ, ಈಗ ಏನು ಸರ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಟ್ರಿ ಹಿಂಗೆ ಟು ಜನರಲ್ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಲ್ಲ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್? ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ ನೋಡ್ರಿ 75,000 ಇದೆ. ಎಷ್ಟಿದೆ? 75,000 ವಿ ಹ್ಯಾವ್. ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಡೆಟಾರ್ಸ್, ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಏನು ಬರ್ತೀವಿ? ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀವಿ ಬೈ ಜನರಲ್ ರೆಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್. ಬೈ ಸರಲ್ಲ, ಹೌದಲ್ರಿ? ಬೈ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ರಮ್ ಡೆಟಾರ್ಸ್ 40,000 ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಡೋಂಟ್ ಟೇಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಲೌಡ್ ತಗೋರಿಪ್ಪ. ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಅಷ್ಟಿದೆ 2,500 ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವಬಲ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ 25,000. ಬೇಗ ಬೇಗ ಆಗಲಿ. ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವಬಲ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಎಷ್ಟು? 25,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೇಟ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಬರುತ್ತಾ? ಎಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟಪ್ಪ? 750.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಫ್ರಾಮ್ ಡೆಡಾರ್ಸ್ ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ 3000 ಇದೆ. ಎಷ್ಟು 3000. ಬೇಗ 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 ಬರ್ಕೊಟ್ಟಿಪ್ಪ, ಟೈಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಚ್ಚೋ. ವಿಲ್ ಯು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಫಾಸ್ಟ್? ನೋ ಡೌಟ್, ನೋ ಡೌಟ್. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಸರ್? ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಬಚ್ಚೋ, ವಾಟ್ ವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವಬಲ್ ಡಿಸಾನರ್ 1250. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವಬಲ್ ಹಾನರ್ಡ್ 1250. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆನಾ ಬಚ್ಚ? ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು? ಬ್ಯಾಡ್ ಡೇಟ್ಸ್ ಪಿಲಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ನೌ ರಿಕವರ್ಡ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಫ್ರಮ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಲೆಜರ್ಸ್ ಟು ಲೆಜರ್ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. $3,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವಬಲ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟೆಡ್. ಈಗ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವಬಲ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟೆಡ್ ತಗೋಬೇಕೇನ್ರಿ ಸರ್? ನೋ ಯು ಕ್ಯಾನಾಟ್. ರೈಟ್, ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ ತಗೋತೀವಿ ನಾವು. ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವಬಲ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟೆಡ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟೆಡ್ ತಗೋತೀವಿ, ಡಿಸ್ಕೌಂಟೆಡ್ ತಗೋಂಗಿಲ್ಲ. ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಔಟ್ಫುಲ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ರೈಟ್, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆಡಾರ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ನೋಡ್ರಿ. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕು ಸರ್ ಅದು? ದಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆನ್ ದಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್. ಎಷ್ಟು? 1000. $30,000, 75,000, 1250, 1000. ಇದಾಗ್ತಾ ಇದೆ 1,07,250 ಆಗ್ತದೆ. $1,07,250 ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ರಿ. $31,500 ಬರ್ದ್ರಿ ಬಚ್ಚೋ? ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್? ನೋ ಡೌಟ್. ಈಗ ಏನು ಡೆಬಿಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾವು. ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ರಾಮ್ ಡೆಡಾರ್ಸ್ 40,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಲೌಡ್ 2,500. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ 25,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಡ್ debts written off 750. Next return from debtors 3000. Next transfer from credit 3000. Next balance carried on 31,500. ಈಸಿ ಐತಲ್ಪ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ರಿ ಬೇಗ ಬೇಗ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಸರ್, ಈಗ ಇದು ಡೆಬಿಟ್ ಐತಲ್ಲ, ಇದು ಏನು ಮಾಡ್ರಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡ್ರಿ. ಏನು ಬರಬೇಕಿಲ್ಲಿ? ಡೆಡಾರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಓಕೆನಾ? ಡೆಡಾರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಏನಿದೆ? ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ ಇದೆ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ 75,000.
Next, bills dishonored 1250. Next, balance carried on 1000. ಇದು 2 ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಬೈ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಸರ್, ಈಗ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಟೋಟಲ್? 1,7250 ಟೋಟಲ್ 1,7250. ಓಕೆ ಬಚ್ಚೋ, ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ? ಬೇಗ 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 ಹೇಳ್ರಿಪ್ಪ. ಈಗ ಅರ್ಥ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ನಾನು. ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವಿಂಗ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ನಾವು ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ನಾವು. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಟೈಮು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಟೈಮ್ ಒಳಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ತಾಸು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಂದ್ರಂಗಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಟೀಚ್ ಹಿಯರ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಕಲ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಟೈಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಹೌದಲ್ರಿಪ್ಪ? ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೆ? ಬೇಗ 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 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ನಾವು. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ನಾವು. ನಾನು ಬಂದೆ 2 ನಿಮಿಷದಾಗ ಬರ್ತೀನಿ. ಈಗ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್. ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಯು ಗಾಟ್ ಬಚ್ಚಾ? ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಲ್ಲ? ಬಾಬಾ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ನೀವು. ಹೇಳಪ್ಪ ವಿನ್ನು, ಎಷ್ಟು ಬಂದ ಆನ್ಸರ್? ವಿನಯ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೈತೆ ನಿಮ್ಗೆ? ವರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ನೋಡ್ರಿ ನಾನು, ಬಿಕಾಸ್ ನಿನ್ನೆ 2, ಇವತ್ತು 2, 3 ಆಗ್ಯಾವೆ, 4 ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಇನಫ್ ಇದಾವೆ ಎಷ್ಟು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ ಲೆಜರ್ ಅಕೌಂಟ್. ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಆಯ್ತಿದು, ಇದು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಆಯಿತು. 2 ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ರಪ್ಪ ನನಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ದಾಗ. ओके ओके क्लास है यहाँ चलेगा वन निमिष रिपा चलो ನೋಡ್ರಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ಆರ್ ಗೋನ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಇನ್ ಜನರಲ್ ಲೆಜರ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಲೆಜರ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾ ಸರ್? ಪಕ್ಕಾ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಬಚ್ಚೋ. ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಲೆಜರ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು 4 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಲೆಜರ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಇರಲಿ ಅಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎನಿವೇ ಯಾವ್ದಾರು ಕೇಳಿ ಅವರು, ದಟ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ, ಡೂ ಇಟ್ ನಾವು, ರೈಟ್? ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಮಾಡಿರಿ, ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಮಾಡಿಪ್ಪ, ರೈಟ್? ಸೊ ಏನು ಸರ್ ಈಗ ನೋಡಿ, ಇನ್ ಜನರಲ್ ಲೆಜರ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಲೆಜರ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ? ಜನರಲ್ ಲೆಜರ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ ಇರ್ತಿತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಬಲ್ ಡಿಸ್ಅನರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ.
ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಯಾವುದೇ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಡ್, ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಬಲ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್, ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಬಲ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇದ್ದ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್, ರಿಟರ್ನ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್, ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವಬಲ್ ಎಂಡೋರ್ಸ್ ಟು ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅಂದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದ್ರಾಗ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆನಾ? ಓಕೆನಾ ಬಚ್ಚು? ಲೆಟ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೌ. ಚಲೋ ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನಾವು. ನೋಡಿ, ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ನಥಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇನ್ ಇಟ್, ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇನು ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ ಲೆಡ್ಜರ್ ತೆಗಿತೇವೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ. ಡೆಡಾರ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಡೆಡಾರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ರೈಟ್? ಸೊ ಸರ್ ಏನಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ 10,000 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಬರೀ ರೂಪಾಯಿಲೆ ಓಪನಿಂಗ್ 1,116 ಬೈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಡ್ ಡೌನ್ 10,000 ಇದೆ. ठीक है, नेक्स्ट क्रेडिट बैलेंस ಇದೆ, ಡೆಬಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ 200, ಡೆಬಿಟ್ ಇದಲ್ಲ, ಮೇಕ್ ಎ ಡೆಬಿಟ್ ದಟ್ ನಾವು 1,116 ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಡ್ ಡೌನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಸರ್, ಈಗ ಟೋಟಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಇದೆ. ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೇಳಲೆ, ಟು ಜನರಲ್ ledger adjustment account by ಈಗ ಪರ್ಚೇಸ್ ಯಾವುದು ಸರ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಟೋಟಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಇದೆ 85,000, ದಲ್ಲಿ 25,000 ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ರಿ. 85,000ದಾಗ 25,000 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 60,000 ಆಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್ ಸರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು, ಗೂಡ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟು ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್, ಪರ್ಚೇಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ. $1,300. Right? Next, cash paid to creditors. ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. Cash paid to creditors ಇದೆ, that is 48,000. Next, discount allowed by them, discount allowed, correct? $1,500. $1,500. Bills payable issued ಬರುತ್ತಿದೆ, ಟು ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಬಲ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ 8,000 ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಸಾನರ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಬಲ್ ಡಿಸಾನರ್ ಆಗಿದೆ.
that is 600. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ, ಮತ್ತೇನು ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನೋಡಿರಿ, ದಿಸ್ ನಾವು ತೊಗೊಂಡ್ರಿ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 400 ಇದೆ. 400 ಇದೆ. ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀವಿ by balance carried on 400. Total 10,000. Shaz, I need to check, beta. Little bit busy in exams now. ಇದಾಗ್ತಾ ಇದೆ 71,000. Total 71,000. To balance carried on. ಬೇಗ 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 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿಪ್ಪ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಇದು? ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ರೈಟ್? 71,000 minus 200, 1,300, 48,000, 1,500, 8,000, 12,000. ಆಲ್ ರೈಟ್ ಬಚ್ಚೋ, ಆಲ್ ರೈಟ್. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಸರ್, ಈಗ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಡೆಬಿಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಇನ್ ಯಾವುದ್ರದು? ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಲೆಡ್ಜರ್ ಇದಲ್ಲಪ್ಪ, ಯಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೋ ಮರಯ. ಇಲ್ಲೇ ಎಸ್ ಕೆಯುಡಿಯಪ್ಪ ಇದು. ಇನ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಲೆಡ್ಜರ್ ಜನರಲ್ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್? ಏನಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇದೆ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿಪ್ಪ. ಎಷ್ಟು? 10 ತೊಗೊಂಡಿದೆ. ಅರ್ಥ ಆದ್ರೆ ಎಸ್ ಅಂತ ಬರ್ರಿ ಎಲ್ಲರೂ, ಪ್ಲೀಸ್ ಸೇ ಎಸ್ ಸರ್. ಡೆಬಿಟ್ ಇದೆ, ಮೇಕ್ ಅ ಕ್ರೆಡಿಟ್. ಹೌ ಮಚ್? 200. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಸರ್? ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಜನರಲ್ ಲೆಡ್ಜರ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಡೆಬಿಟ್ ಇದೆ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ ಬಾಯ್. ಇದೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ. ಡೆಬಿಟ್ ಇದಲ್ಲ ಇದು, ಮೇಕ್ ಅ ಕ್ರೆಡಿಟ್. ಬಾಯ್. ಇಲ್ಲ ಬರಿಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ, ಇಫ್ ಯು ಲೀವ್ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಓಕೆ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮೈ ಅಮೌಂಟ್? 1,300. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 48,000. next 1,500. next 8,000. ಬರ್ದ್ರಿ ಬಚ್ಚೋ? ಬರ್ದ್ರಿಲ್ಲ? ಎಲ್ಲರೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಪ್ಲೀಸ್ ಸೇ ಎಸ್ ಎಸ್ ಅಂತ.
ಮತ್ತೆ ಬೈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಆನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 12,000 ಇದೆ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇದೆ, ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಲೆಜರ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಏನು ಸರ್ ಅದು, ಇದೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಿಪ್ಪ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಲ್ಲ ಭಾಳ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಈಸಿ ಐತಾ ಇದು 6600 400. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಬಚ್ಚೋ? ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ 71,071. समझ में आया? विनो जोया अर्थ आಗಿದೆ? नो डाउट ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ? ಇದರ ಮೇಲೆ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡೋದು ಬಹಳ ಅಪರೂಪ ಇದೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಡೋಂಟ್ ಟೇಕ್ ಚಾನ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಯುಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ಚಾನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಯುಲ್ ಗೆಟ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಓನ್ಲಿ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ ನಿಮಗೆ. ಫಿಫ್ತ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ದು ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಲೇಬರ್ ಕಾಸ್ಟ್ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಹಾಂ ಕಳಿಸ್ತೇನಪ್ಪ. ವಿಲ್ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್ ನೋ. ಇವತ್ತು ನಿಮ್ದೇ ಇದು ಕ್ಲಾಸ್ ಅದು. ಚಲೋ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ. ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಐಲ್ ಟೇಕ್ 10 minutes ಬ್ರೇಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಾಯಿನ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡೋಣ. Sri Karanth has maintained his account cell balancing, right? From the following information, prepare necessary ledger account respectively. ಏನಲ್ಪ ವೇರಿ ಇದೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ. 1116 ನೋಡಿ ಡೇಟ್ ಕೊಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಡೌನ್ 90,000 ಅಲ್ಲ ಇದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ ದಿ ಗಿವನ್ ರೈಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂತ 90,200. Next 1116 to balance brought down 5,500 ಇದೆ right. Next credit purchase by credit purchase ಎಷ್ಟಿದೆ 2,45,200. Next cash paid to creditors ಬರೀರಿ 2. $1,60,000 ಇದೆ. Next
bills payable accepted. ಎಷ್ಟಿದೆ 5200 ಇದೆ. Sorry, 1,05,000 we have. Next, goods return. Purchase return 5,200. Next, discount earned. Discount earned. Deliver, you know. He said right, yeah. How much? 5,400. Next, credit balance. Creditors balance as on December. हाँ जी, किसका फोन? फॉलो अप करो बाबा, फॉलो अप करो जरा. bcom है. ठीक है, फॉलो अप करो प्लीज जरा. Creditors balance. Debit दे. Make a credit now. $6,800. Right? Sir, next you know. Transfer from credit ledger to debtors. ಬರ್ಕೊಡಲಿ. $5,000 ಇದೆ. Note it down. 5,000. Understood? Total 90,200, 2,45,200, 1,05,000, 6. How much it is? ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಬಲ್ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬಾರ್ದಲ್ಲಪ್ಪ, ಅದು ಕರ್ಮ. ಅದೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. $1,05,000 ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ. ಸಾರಿ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ನೆನಪಿ ಕೊಡ್ರಿಪ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ. 3,42,000 so to balance carried on. अर्थ आಗಿದೆ बच्चों? Everyone? Understood? 5,500, 1,60,000, 5,200, 5,400, 5,000, 1,05,000, 56,100 ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಬೇಗ ಬೇಗ ಹೇಳ್ರಿಪ್ಪ. ಹಾಯ್ ಪವಿತ್ರ, ಪಾರ್ವತಿ. Chalo guys, we'll continue in the next class.
ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿರಲಿ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇದು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಂಡ್ ಮಿ ಬ್ಯಾಕ್. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಫೇಲ್ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು. ಸರಿಯಲ್ಲಪ್ಪ ಅದು. ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗೆ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಐ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಗೆಟ್ ಇಟ್. ಓಕೆ ಬಚ್ಚು. ಮತ್ತು ನಾಳೆ ನಾನು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತೊಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಾಳೆ ಸಿಂಗಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬೇಕಾದರೆ ಇದ್ರ ಮ್ಯಾಗ ಒಂದು ತೊಗೋತೇನೆ. ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಲೈಕ್ ನಿನ್ನೆ ನಾವು ಸಾಮಾನು ಸಾಕಲ್ಲ ಅಷ್ಟದು. ज़ोया समझ में आया तुम ना? ಚಲೋ ಗೈಸ್, ಬಾಯ್. ಲೈಕ್ ಮಾಡಿರಿ, ಶೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರಿಪ್ಪ. ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾಳೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿರಪ್ಪ. 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸಿಂಗಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಬಿಡಿಸ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ 2 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ.